warm and wonderful morning to each and every one of you. I am Daniel Kashif, and I'm honored to be co-hosting the first half of today's event alongside Saiba Munir. The road leading up to this third edition of TEDx DPS STS School has been brimming with excitement. But now, as the day has finally arrived, we are thrilled for all of you to enjoy what we have meticulously crafted. অনেক জ্ঞানী জ্ঞানী কথা হয়, আমি মোটো জ্ঞানী কথা বলতে পারি না, এটা একটা ভাব নিলাম আর কি, যে আসলে কিন্তু আমি বিস্তর জ্ঞানী। হ্যাঁ, কারণ আমার নাম হচ্ছে সুমন পাটোয়ারি, এটার মেইন টাইটেল হচ্ছে জ্ঞানের ভারে ভারী আমি সুমন পাটোয়ারি। So, today's theme is what? Uncovering uncertainty. Yes, it's true that uncertainty is a part of all of our lives, right? For the last 27 years, I have been always interested in people living on the edge of society. I have faced criticism for my work almost every day. Last time I was okay. Thank you so much. I'm very nervous. Public speaking is one of my biggest fears, and yet here I am. First of all, I'd like to thank the school authorities to have given me an opportunity to come back to the basics, called the school. School, the place of learning. জানি হয়ে গেল আমার অন্তরে দিলে দিলে মনের অগোচরে এভাবে দিন যায় কত দিন আসে